Hello everyone. Today we're exploring a topic that might seem like it's straight out of a science fiction story, but it's a very real phenomenon, the world of rental families. Have you ever heard of it? Picture this scenario. Instead of going to events alone and facing potential social embarrassment, you have the option to hire somebody to act as a friend or family member. Does this concept strike you as intriguing, or does it just feel like some strange form of emotional prostitution? Today, we're going to unpack the concept, and here's what we'll cover. We'll begin by examining the origins of rental families in Japan during the early 90s and also the cultural and social changes that led to the emergence of this unique service. Further, we'll look into real-world applications of rental families, showcasing the diverse scenarios in which these services are utilized. This discussion will lead us to examine the ethical complexities and psychological impacts of these services. And then finally, we'll reflect on the potential implications of rental families in reshaping our contemporary understanding of relationships and societal norms. Picture Japan in the late 20th century. It's a time of booming economic growth, but it wasn't all smooth sailing. With the economic boom came a lot of stress, especially in the corporate world. This period really changed things in Japanese society, shaking up traditional ways of seeing and handling family responsibilities and personal relationships. It was a time of seismic change, the kind that makes you rethink how you live your life and relate to others. That's the setting where the whole idea of rental families started to take root, offering new solutions to age-old problems of family and connection in a rapidly changing world. In the midst of all this rapid growth and change, Japan's traditional values, like the emphasis on social harmony, group unity, and maintaining a good public image, were still very much alive. But here's the catch. As corporate life became more demanding, people found that they had less time for their personal lives. And this created a real struggle, especially when it came to meeting family responsibilities and living up to what society expected of them. Everyone was trying to figure out how to juggle the fast pace of the modern world while still holding on to these important personal and family connections. In this context, not conforming to expected social roles like going solo to events usually meant for families or not fitting the traditional family mold could lead to awkwardness or even social exclusion. It got trickier even during important occasions such as weddings or funerals, where the absence of family members wasn't just uncomfortable, it was socially frowned upon. And this is where the concept of rental families stepped in, both innovative and controversial. They filled the gap between personal reality and societal expectations, offering a subtle way for individuals to handle complex social norms. It wasn't just a clever business idea, it was a response to a significant social need, reflecting the ways that Japanese society was adapting to changing economic and social mores. However, while these rental families met immediate social needs, they also brought to light deeper ethical concerns about what really constitutes a relationship and the dilemma of maintaining appearances versus nurturing genuine human connection. All right, let's take a closer look at how rental families operate in real life. Picture yourself facing a company event where arriving solo might turn heads. In comes the option to rent a spouse. Or maybe you're just a single parent who could use a hand at a school event. Rental services can step in with a stand-in mom or dad. Ever felt the pressure at a family gathering where everybody's asking you about your plans to have kids? Imagine having the option to rent a child for just the day to dodge these questions. Or think about a wedding where your family section looks a bit sparse. Rental services can fill those seats with siblings or extended family, and then there's the elderly folks who might be feeling lonely. These services can provide them with rented companions for some much-needed interaction. These aren't just made-up scenarios. They're real-life uses of rental families, addressing a spectrum of social and personal needs. These services are catering to various situations, offering solutions that might not have been traditionally considered.
So, how exactly do these rental family contracts work in real life? Let's break down what a typical rental family contract looks like. The most commonly rented roles are spouses and parents. The contracts for these services are quite varied. Some might be for a single event, while others could stretch over longer periods, perfect for those reoccurring events or situations where you need to maintain a certain image over time. The agreements are professional and well-defined. We're talking strictly platonic, non-sexual interactions with all the roles and expectations spelled out clearly from the get-go. And of course, confidentiality is key. It's all about maintaining that believable facade. For those with specific needs, there are even customized options. You can pick out the age, the appearance, or personality traits of the person you're renting, kind of like creating a character in a video game, but for real-life social situations. Payment structures can vary too, depending on how long you need the service and the complexity of the role being filled. As an example, one rental agency charges $180 for 4 hours and then an additional $45 per hour for anything over 4 hours. Before we move on, let's take a moment to see how rental family services impact individuals in real life. We're about to watch a clip of a man who turned to these services in a time of profound loneliness. His story is a poignant one, touching on the very human need for connection and the lengths that we go to fulfill it. You'll see him interacting with a rented wife and daughter over dinner, and then he'll be interviewed by the journalist.あ、こんばんは。すみません。今日取材担当させていただきます。アジアンコスの今井さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ。あ、じゃあお邪魔します。乾杯。美味しい。飲みっぷりがいいね、二人ともね。飲みっぷりが。なんか遠慮してんの？かな遠慮してる？ちょっと可愛いこぶろうかなと思ったのにやめてよ。はい。おお、すごいじゃないですか。お鍋結構食べてるお父さん。お鍋やっぱり楽だからね。切って入れるだけだから。でもちょっと大きいもんね。こんな食べるお父さそう、ん。今日はちょっと大きめのやつを用意してるから、いつも一人のやつしか用意してない。いただきます。水炊きだからね。赤っ。もうほら、もう酔っ払ってんじゃないの？ありがとうございます。調子に乗って。酔っ払ってません。ありがとうございます。すごいですね。もう息ぴったりで絵に描いたような理想の家族みたいな。だって家族だもんね。すごい。だって家族だもんね。だって家族だもんね。何がきっかけね、ファミリーレンタルをしようと思われたんですか？妻が亡くなって、ちょっと子供たちもちょっと飛び出していって、一人ぼっちになってしまって、やっぱり一人になるとなんか家帰ってくるの寂しいなっていうのがあって、電話番号ぐらいは知ってるんだけど、自分からも連絡しないし、向こうからも連絡かかってこない。それはどうしてかって伺っちゃっても大丈夫ですか？女房がちょっと病気になって、それで自分はちょっともう会社を辞めてね、看病しようと思って、僕も初め女房の食事3食作ったり世話とかしてるんだけど、そのうちね、だんだん変な話、ちょっと下の世話もしなくなったりしないといけないとか、ちょっとね、ご飯食べたらすぐ吐くとか、今から思うとなんか僕も悪かったんだけど、なんか女房にやっぱり病気の女房にひどいこと言っちゃうんですよね。なんでお前病気になったんだとかね。お前が病気にならなかったら俺会社になくてよかったのにとか、こんな思いしなくてよかったのにとか。でその時やっぱり娘は僕のことを非常に怒ってたし、なんでやっぱり一番しんどくてきついのはお母さんなのに、なんでそのお母さんにそんなこと言うのと言いながら、自分はやっぱりね、その時大学生から社会人になったぐらいで、ね、会社行って結構飲み会があるから遅いとか言って、あんまりね、僕からすると
娘も息子もお母さんの面倒見てないじゃないかっていう気持ちがすごくあって、そういうこともこう言ったりしてて、でそういうのを見てた娘息子がもう嫌気がさして出ていったみたいな感じ。なるほど。このサービスを利用することで連絡してみようかなとか、なんかそういう気持ちの変化とかは現れましたか？前回会った時かな、今度はまたなんかちょっとご飯なんかお好み焼きの食べに行こうねみたいな話をした時に、彼女が「いや今度は本当のカナンを誘ってもいいかもね」ってこう言ってくれた時に、あそうか、僕がその変に意地を張ってね、こっちから電話するもんかって思ってるだけじゃなくてね、こっちの方からこう子供たちにね連絡取ってもいいのかなと思った。まあこっちがねやっぱり自分の気持ちはやっぱりもう一回やっぱり子供たちと一緒にねここで暮らしたいというのがあるから、こっちがもうねそうやって話してもいいんじゃないかなっていうふうに思ってきて、まだ一歩踏み出せないんだけど、でもじゃあなんか今までにその奥さんとして借りていらっしゃる方となんか身体的にもっとちゃんと近づきたいとかつながりたいと思ったことはないんですか？いやそれはないですね。おいでとか、ありがとうってギューとかもしたい衝動に駆られる時ってきっとあるじゃないですか。それはある。最後ハグしたいなとかさ。そういう時はぐっと我慢なんですか？我慢してるかなやっぱり。それか握手とかですかね。握手はしてる。っていうか帰る時もじゃあ今日はどうもありがとうございましたっていう感じじゃなくて、じゃあちょっと買い物行ってくるねみたいな感じでこう帰っていくんですよ。またすぐこっちに帰ってくるみたいな、錯覚じゃないけどすごいなんか自然に帰っていかれますよ。じゃあ今あなたはどのくらい幸せですか？全然幸せじゃない別に幸せじゃないよ。今は、僕がこう頭下げて、ね、娘と息子に連絡したらまた帰ってきてくれるんじゃないかな、ひょっとしたらまたここでねみんなで食事とかできるのかな、そのうちあいつらも結婚してまた子供とかできるのかなとか、そういう期待感ができてきたから、だからどん底の時はちょっとマシかな、こういう感じ。 His story powerfully demonstrates how rental family services can potentially alleviate loneliness and loss, tapping into our deep-seated need for connection. It highlights a compassionate facet of these services, yet also introduces a complex web of emotional and ethical considerations. Keeping that in mind, let's contemplate these services' implications on our societal and personal dynamics. In this final segment, we'll look into the ethical complexities of rental family services, along with their psychological and societal implications. Beyond the transactional nature of these services, where emotional interactions are exchanged for compensation, we have to consider their practical and ethical effects on the individuals involved. The ethical concerns extend beyond transactional dynamics to encompass the long-term psychological impacts on participants. For clients, does reliance on fabricated relationships impede their ability to form genuine connections? And how does engaging in a relationship where emotions might be feigned influence their trust and understanding in future relationships? The deceptive nature of these services also raises significant ethical questions, particularly in cases where individuals, especially children, believe that these rented relationships are real. These ethical implications become profound. How do these deceptions affect the psychological well-being of both the actors and those hiring them? Now, we're about to watch an interview with the CEO of a rental family company. His unique role involves not only managing the company, but also actively participating in the services, often in intimate roles like a husband or father. This direct involvement offers a rare insight into the emotional and ethical intricacies of these relationships. ちなみに石井さん自体はもう社長として運営する側のみなんですか、それともレンタル？そうですね、僕自身はですね、今現在もレンタル夫であったりとかレンタルパパっていう形で、家庭に入ったりすることを
現役で続けてます。それはなぜかというとですね、やっぱ利用していただくとですね、そういう単発では終われない、やはりその家族としての責任感というのもあってですね、やはりずっとリピートされる方はずっといらっしゃいますし、僕自身もその9年ずっとリピートされてて、もともと小4の娘さんがいて、そのお子さんが不登校になってしまってですね、学校に行かないってことに対してそのお母さんは悩んでいて、娘のためになんとかサポートしてほしいっていうところでもう9年間利用されていると。その娘さんも学校行くようになって、今はもう小4だったのがもう19歳になってですね、専門学校に通ってますので。その娘さんはまだ石井さんがお父さんだと？本当のお父さんだと思ってますし、そういうご家庭がですね、僕は20今ご家族ぐらい継続して持ってます。それ情が入っちゃったりしないんですか、娘に対して？帰らなきゃいけないっていうのがもちろんビジネス上のルールでありますので、やっぱ帰ろうとすると娘さんからすればどうしていつも帰っちゃうのとか、泣かれたり抱きつかれたりすることもあったりとか、そういった顔を見るとですね、やっぱその僕らも人間なので、ビジネス上はダメと分かっていてもごめんねっていうすごいこう悲しい気持ちになっちゃったりとか。その前にこのサービスだったって見つけられちゃった時の怖いですね。どれだけ傷つけてしまうのかっていうのが。そうですね、僕自身やっぱメディアに結構出ることが多いので、実際お子さんがテレビとかメディアを通じて僕のことを見る可能性って普通にあったりするんですけど、もしお子さんがテレビを通じて僕を見た時も、僕はその代行でそのファミリールマスの社長で石井と名乗ってるんだよと。時にはレンタルお父さん、レンタル夫っていうのはですね、お客さんがオーダー表を書いてですね、こういう夫であってほしい、こういうお父さんであってほしいっていうのを細かく指定されるんですね。で僕らはそれを見て、こういう時には厳しいお父さんであって優しい夫として一緒に家庭を支えるようなことを演じるんですけど、それをお客さんから見るとそれが理想の家族に感じてしまって、ずっと一緒にいてほしいとか、プロポーズでもう結婚してほしいっていうお願いされる方っていうのは結構たくさんいるんですよね。だってそのオーダー表に書くことって多分その人の求める理想の人ですもんね。そうなんです。それになりきってくれる人いたらそれ好きになっちゃいますよね。そうなんです。お客さんからしたら気持ちいい感じです、あくまでもお金は払ってますけど、お父さんが来てくれてるっていう感覚が強くなっちゃうんでしょうね。なんかその人たちのことをほっとけないなって思ったら結婚とかもできなくないですか？そうですね、今でも独身ですけど200人近くの人たちのプロポーズを僕は断ってきてるので。一人も受け入れようと思わなかったんですか？心は毎回もちろん揺れてしまいますけど、やはりそこはですね、立場上しっかり断らなきゃいけないってところは現実にはあります。 Now, we've seen the CEO's comments. How do you feel? What's going on in your mind? For me, his casual manner of discussing those situations is frankly unsettling when you consider how easily those make-believe roles shape real relationships. Those stories of being a dad to kids who see him as their actual biological father and then rejecting hundreds of marriage proposals lay bare the messy, shocking emotional entanglements in rental family work. You can't help but feel the tension between the performed roles and the sincere bonds that seem to form, sometimes unintentionally. It really highlights the fine line between fantasy and authenticity when you emotionally invest in fabricated relationships. It makes you think twice about how playing family could lead to real family feelings, despite the fact that it's all make-believe. At this point, I find myself pondering whether Carl Sagan's profound insight is apropos here. He says, we can judge our progress by the courage of our questions, the depth of our answers, and our willingness to embrace what is true rather than what feels good. In the context of rental family services, which is a relatively new social phenomenon, how might this perspective guide us? Should we integrate such emerging concepts into our societal fabric? Are we evaluating these ideas based on a genuine understanding of their long-term impacts and ethical implications, or are we primarily swayed by what appears to be an immediate benefit? Isn't it both wise and prudent to scrutinize new ideas beyond their superficial appeal or temporary comfort? Shouldn't we also consider their deeper truth and the potential they hold for effecting lasting change in our societal structures and personal relationships?
Our journey through the concept of rental families leads to the essence of human relationships. It underscores the importance of critically assessing new ideas, ensuring that our societal progress aligns with a thoughtful pursuit of truth, yet remains anchored in our most deeply held values and ethical principles. Thank you.